Gọvanọ Peter Mbah agwala onye ji ọkwa Chief of Staff nakwa ndị ọzọ eduru n'iyi ọrụ taa na ọ bụ ọrụ ha rụrụ ka a ga-eji kpee ha ikpe. Ụlọ ikpe na-anụrụ mkpesa maka ntuliaka ọkwa gọvanọ emere na steeti a enyela ikike ka ewegaruo olu gọvanọ akwụkwọ ọkpụkpọ oku ụlọ ikpe ahụ kpọrọ ya. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency eburula ozi ọghọm dị n'ọgwụ ike wee ruo ime obodo. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at Nta Enugu. Ya gaziere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Tọzdee abalị 22 ọnwa nke isii afọ 2023 bụ ahịa Orie n'ala Igbo. Aha m bụ Susan Eze. Nwegara akụkọ anyị nke taa ka ọha n'uju. Gọvanọ Peter Mbah ekwumuola uchu ọchịchị ya dị inye ndị ntorobịa ikike ịkwụrụ onwe ha iji kwalite akụnụba ha nakwa akụnụba nke steeti a. Chika Ugwu wetara akụkọ na gọvanọ mere ka amata nke a oge o duru onye ji ọkwa Chief of Staff n'iyi ọrụ ya na ndị ọzọ ji ọkwa ndụmọdụ gọvanọ na ngalaba dị iche iche. In all circumstances, I will temporarily hold my people according to the law, without fear or favor. Dịka onye ji ọkwa Solicitor General steeti a bụ Victor Emeribe dunyere nrụdo ahụ n'ihe ọrụ iji obi ha wee rụọ ọrụ ọfụma atụla ụjọ ma ọ bụ megide mmadụ. Onye ji ọkwa Chief of Staff bụ Victor Ude kwuchitere ndị ọzọ edunyere n'ihe ọrụ. O kwuru na ha echefube nkwa gọvanọ mere ndị Enugu steeti ịhụ na gọọmenti ya nyere ndị Enugu steeti mmiri, ezigbo ahụike, tikwa ihe ndị ọzọ nakwa ezigbo ọchịchị, na ha ga-arụ ọrụ ọfụma ịhụ na nkwa a bịara na mfe. Ha kwere nkwa ịrụkọta ọrụ ha na gọvanọ ọfụma ịhụ na Enugu steeti gara ihu. Gọvanọ Peter Mbah gosipụtara afọ ojuju ya na ndị ahụ ọ họpụtara na ha ga-arụ ọrụ ọfụma. Ọ gwara ha na ya na ha ebinyego aka na ihe ọ kpọrọ Social Performance Contract. Nke a bụ nke ga-enye aka ka ha rụọ ọrụ ha ọfụma ịhụ na emezuru nkwa niile ekwere ndị Enugu steeti na oge na-adịghị anya, ma kwee nkwa ịkwalite ọnọdụ ndị ntorobịa na steeti a. Mmadụ 6 ahụ edunyere n'ihe ọrụ gụnyere Arinze Ọfịa, Dubem Ọnya Jr., Mike Ogbuekpe, Osinachi Nnajieze, Linda Egbo nakwa Osita Ọnụma. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Otu ikpe na-anụrụ mkpesa gbasara ntuliaka emere n'Enugu steeti enyela otu pati People's Redemption Party bụ PRP gbara akwụkwọ ihe ha yọrọ ka esi n'aka ọzọ wegaruo olu gọvanọ Peter Mbah akwụkwọ okpukpo akpọrọ ya n'ụlọ ikpe ahụ. Edebaziri ikpe ka ọ dịba echi niile bụ abalị 23 ọnwa Juun iji nye ohere ka enyeruo Maazị Peter Mbah ya bụ akwụkwọ okpukpo. Gere ya bụ akụkọ n'uju. Ụlọ ikpe na-eneba anya maka mkpesa niile ewebatara gbasatara ntuliaka ịhọpụta gọvanọ Enugu steeti bụ nke nọ na Enugu nọ n'abalị 15 ọnwa Juun afọ a bụ 2023 wee nye iwu ka onye isi ụlọ ọrụ NYSC bụ Director General ka ọ wuchie n'ihu n'ikpe ahụ, nakwa ka gọvanọ Enugu steeti bụ Maazị Peter Mbah wuchikwa n'ihu n'ikpe ahụ maka ịzara ọnụ ha gbasatara ebubo eboro Maazị Peter Mbah na asambodo o ji wee fee ala nna ya bụ NYSC certificate bụ akpọrọ. N'ụlọ ikpe nke taa, onye nnọchite anya onye isi ụlọ ọrụ NYSC bụ ihe bịara ya bụ ụlọ ikpe ebe ya bụ nwa amadi abịaghị. Onye ahụ nọchitere anya DG NYSC webatara akwụkwọ enyere ya ka ọ webata na ya bụ n'ikpe bụ nke a nabatakwara. N'aka nke ọzọ, Gọvanọ Peter Mbah maọbụkwa na onye nnọchite anya ya anọghị na ya bụ ụlọ ikpe n'ihi na onye nje ozi jere inye ya akwụkwọ okpukpo ahụ kwuru na ya enweghị ike irute ya nso inye ya bụ akwụkwọ okpukpo n'aka. N'ihi nke a,
onye na-ekpere ọnụ otu People's Redemption Party bụ ndị gbara ya bụ akwụkwọ yọziri ka enye ha ohere inye akwụkwọ oku ahụ si n'aka fere aka ka o wee luo Peter Mbah aka. Nke a ka ya bụ ụlọikpe nyere nkwenye ha wee nye ha ikike ka enyefee ya n'aka ndị ọkaiwu na-anọchite anya Peter Mbah na ya bụ ụlọikpe ka ha nyeruo ya bụ akwụkwọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party webatakwara okwu nke ha gbasatara akwụkwọ nke ha gbara na ntuliaka ahụ emechara dobe ikpe nke dị n'etiti otu PRP nakwa Peter Mbah ka ọ dịba echi bụ abalị 13 ọnwa Juun afọ a, ebe ikpe dị n'etiti otu Labour Party nakwa Peter Mbah ka edebere ka ọ bụrụ ụbọchị Satọde abalị 23 nke ọnwa n'Enugu. Ndị isi ọchịchị akatọọla akụkọ ahụ na-efegharị na onye isi ala bụ Bola Tinubu enyela ikike ka ebunye ụgwọ ọnwa ndị isi ọchịchị nakwa ndị ọkaikpe ruo pasentị 140. Ozi si n'aka onye ndụmọdụ onye isi ala n'ọrụ pụrụ iche bụ Dele Alake mere ka mata na onye isi ala enweghị iri mgbe o ji nweta ozi gbasara ime nke a ma ya fọzie ịtụle ya. Ọ gwara ụmụ Naịjirịa ka ha nefere ya bụ akụkọ anya. Ọ gwakwara ndị ọrụ mgbasa ozi ka ha na-atụle ozi ọbụla ha nwetara tupu ha amalite ịtụsa ya. Gọọmenti etiti na-atụle imepe ọkwa ahịa agbata obi nke akpọrọ semi-border ka enwee ike malitekwa ibubata ụgbọala. Onye ji ọkwa onye isi bụ Director njem okporo ụzọ na ministri na-ahụ maka njem bụ Ibrahim Musa mere ka amata nke a n'ọgbakọ otu Economic Community of West African States mere na Seme. O kwuru na site na arịrịọ ndị nọ n'ebe ahụ mere maka imepekwa azụmahịa n'ebe ahụ n'oge gara aga, ndị isi ọchịchị nọ n'oge ahụ kpebiri na ọchịchị na-abata ga-eneba ya anya. Ọ gwara gọọmenti etiti ka ha rụtọpụ okporo ụzọ si Lagos wee jee semi-border na eme nke a na ọ ga-akwalite azụmahịa mba na mba na mpaghara ahụ. Agha ahụ a na-ebu megide ọgwụ ike bụ nke eburugoro ruo obodo Akpụ dị n'Agba Ogugu okpuru ọchịchị Ọgwụ dị n'Enugu steeti. Ndị obodo ahụ gbakọrọ n'ama ezumezu ha izute ndị ọrụ ụlọọrụ National Drug Law Enforcement Agency bụ NDLEA n'ahịa Ịchafụ, bụ ndị bịara izi ha ozi gbasatara ọghọm dị na ọgwụ ike. Chidi Okorafọ so wee jee ya bụ obodo wee webata akụkọ a. Ihe eji mara ndị obodo Akpụ bụ ọrụ ugbo. Akụkọ na-akọwakwa na eji eziokwu na udo mara ndị obodo Akpụ kwụrụ onwe ya. Nke a mere onye ndu obodo Akpụ n'ụzọ omenala ya bụ traditional ruler His Royal Highness Igwe Eric Nwafọ jiri kpọkuo ndị ụlọọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA ka ha kụziere ndị obodo ya bụ obodo Akpụ nsogbu na ọghọm dị na ịṅụ ọgwụ ike. Onye eze ọdịnala ahụ bụ Igwe Eric Nwafọ dọrọ ndị ntorobịa ọdụ ka ha gbara ọgwụ ike ọsọ. Ọ kpọkuru gọọmenti na ndị nwere aka oke ka ha nye ndị ntorobịa ọrụ. Akwa Enugu bụrụ mmiri n'ugbo oyibo oshi agụwa, ikidnap mmadụ agụwa, irepu mmadụ agụwa ya, ịkpa alụ agụwa ya. So but the end of the whole thing iwu ka mmadụ were ọgụgụ isi ya wee na-eje na main road ka ọ ghara ịwụ mmadụ na-agala nwanne ya nwaanyị ogwuo onye na-aga with substance onye ọhụrụ pawuda omete na ọkwa ala bụzi ife a. Ndị ụlọọrụ National Drug Law Enforcement Agency kọwara nsogbu na-apụta site n'ịṅụ ọgwụ ike. Ha ṅụrụ iyi na aka ha ga-akpara ndị nọ na omume ịṅụ ọgwụ ike a. Ihe ọbụla anọ na nzuzo na-enye gị ma nwoke ma nwaanyị na-ege ntị kịta, ihe ọbụla anọ na nzuzo na-enye gị chee echiche. Jụrụ m ụmụaka nọ n'ụlọ akwụkwọ sị ha ka mmadụ na-akụziri gị kedu nke ị kụziri onye ahụ. Ndị obodo ahụ kwuru okwu kwere nkwa na ndị ntorobịa nọ na omume ahụ ga-akwụsị nke a
site na mgbasa ozi a. Anyị emego kịta ka onye ọbụla ma na nke abụọ ọzọkwa nke gbaki na onye ọbụla tinyere okwu ebe a ma nne na nna tinyekwa ya ejidekwu ya n'onwe ileta anyị igwe ekene dịle gị n'ileta ụmụ gị ọ dịghị izi na nna m alụ ụmụ ya Chukwu na-agọzibiga ya oke ka Chukwu gọzie gị. Ndị nne, ndị nna na ndị ntorobịa obodo Akpụ pụtara n'igwe maka ememme mgbasa ozi ahụ. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okrafọ. Ọ bụ ya bụ akụkọ ka eji apịachi akụkọ ụwa nke uhuruchi a, ma tupu m bilie ka m gụpụta isiokwu anyị ọzọ. Gọvanọ Peter Mba agwala onye ji ọkwa Chief of Staff nakwa ndị ọzọ eduru n'iyi ọrụ taa na ọ bụ ọrụ ha rụrụ ka a ga-eji kpee ha ikpe. Ụlọ ikpe na-anọrụ mkpesa maka ntụliaka ọkwa gọvanọ emere na steeti a enyela ikike ka e wegaruo olu gọvanọ akwụkwọ ọkpụkpọ oku ụlọ ikpe ahụ kpọrọ ya. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency wee buru ozi gbasatara ọghọm dị n'ọgwụ ike wee rue n'obodo Akpụ dị n'Enugu steeti. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ n'asụsụ Igbo, chebilizie akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ige ntị. Kachifo. Governor Peter Mba swears in Chief of Staff and others, warns them that they will be judged by their performances. Enugu State Governorship Election Petition Tribunal grants order for substituted service on the governor. And National Drug Law Enforcement Agency takes the gospel of no drugs to the rural communities. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening to you and many thanks for joining us on the news at 7. Governor Peter Mba has reiterated his administration's commitment to equip young people in the state with requisite skills to make them self-reliant and boost the state economy. He was speaking during the official swearing-in of the Chief of Staff and others. Chika Ugu reports. Circumstances, I will temporarily take all people according to the law, without fear of favor. Having taken the oath of office to preserve, protect, and defend the Constitution of Nigeria, administered by the Solicitor General of the state, Victor Emeribe, the newly sworn-in Chief of Staff, Victor Ude, on behalf of the other appointees, pointed out that the social contract made by the governor to the people of Enugu State of providing basic amenities like water and health, as well as justice, is one they will work together to ensure that it is achieved within the stipulated time. They pledged their support to the governor to see that his lofty dreams for Enugu State are realized. I want to assure you of our individual and collective agreement to assist you in performing your own part of this contract so that the breach will not be from you. And we can assure you that we will do everything in our power to ensure that you succeed in acknowledging that the newly sworn-in appointees are endowed with the right skill and character to deliver on his administration's manifesto, Governor Peter Mba signed a social performance contract with them to ensure they put in the wealth of experience to work in order to realize the promises he made to the people of Enugu State within the limited time. We're talking about an emerging future. We're talking about a future where our young people will be
equipped with the right skills, but above all, they are able to play in those spaces where you have digital economy, the robotics, the artificial intelligence. We need the right human resources. With the skills we've assembled here today, we have no doubt at all that tomorrow is indeed here. The 6 newly sworn-in special advisors are Arinze Ofia, Dubem Onya, Mike Ogwekwe, Osinachi Nnajeze, Linda Ebu, and Osita Onoma. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. The Enugu State Governorship Election Petition Tribunal has granted the request of the petitioner, People's Redemption Party, PRP, for a substituted service of a subpoena on the second respondent, Peter Mba, on the case of alleged certificate forgery. Hearing on this matter was adjourned till the 23rd of June 2023 to allow the substituted service of the order. Susan Eze reports. Election Petition Tribunal sitting in Enugu had on the 15th of June 2023 issued a subpoena on the Director General of NYSC to appear before it, as well as the Governor of the state, Dr. Peter Ndubisimba, to appear before it to answer questions based on the allegation by the PRP that his NYSC certificate forged. Today in the court, the NYSC DG was not in court, but someone from the office was here in his stead, the legal officer of the NYSC. He was allowed to present the document which he came with. The second subpoenaed witness, the Governor, Peter Mba, but the bailiff could not serve him with the order. Based on this, the counsel to the petitioner applied for a substituted service, which the court granted. Here we have subpoenaed the NYSC DG or his agent to appear before the Honorable Tribunal for them to come and tender a letter of disclaimer against Peter Mba. But surprisingly in court, they were in court, but rather than tendering the required documents that the tribunal had ordered them to produce, they tendered an order served on them by Peter Mba not to publish or come to tender the letter of disclaimer. The court said that the counsel for second respondents can bring the subpoena to the notice of the second respondent, which is Barrister Peter Mba. So we will try to bring it to his attention, and if we do not bring it to his attention, we will also report to the court, but we will try to bring it to his attention. And some of the questions we raised are when and where did he serve? Did he participate in the youth service? When was he called to the Nigeria bar? While the case for the PRP and the PDP was adjourned till tomorrow, the case between the Labour Party and the PDP was adjourned till Saturday, the 24th of June, 2023. From Enugu, Susan Eze, NTA News. The presidency has dismissed reports that President Bola Tinubu has approved the recommendation by the Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission for a 114% increase in the salary of political office holders and judicial officers. A statement issued this Thursday by the Special Advisor to the President on Special Duties, Communication and Strategy, Dele Alake, said President Bola Tinubu has not received the proposal for consideration. Alake considered the proposal for a salary increase as a legitimate authority of the Revenue Mobilization, Allocation and Fiscal Commission. He urged Nigerians to disregard the rumor that such a proposal has been approved by the president. He opined that it is important to reiterate to journalists, media managers, and members of the public that stories on government activities and policy issues that do not emanate from approved official communications channels should be ignored. Media practitioners have therefore been advised to at all times cross-check their stories to ensure accurate reportage, which is the hallmark of responsible journalism. The federal government is considering a request by freight forwarders to reopen the Seme border for vehicle importation. The Director of Road Transport and the Federal Ministry of Transportation, Ibrahim Musa, disclosed this at a meeting between officials from Nigeria and Benin Republic hosted by the Economic Community of West African States in Seme.
He explained that during his last visit to the border, freight forwarders petitioned the former Minister of State for Transportation to reactivate the border for vehicle importation. The Federal Executive Council promised to leave the approval to the new government of President Bola Tinubu. He urged the federal government to complete the highway from Lagos to Semi-border, adding that the completion would grow trade and investment in the Abidjan-Lagos corridor. And still to come, National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, takes drug sensitization to the grassroots. Details of this and more when we return. Political Matters, your incisive political platform to tell the electorate what you have done, are doing, or intend to do. It's explosive, informative, revealing, expository, and above all, entertaining. You asked for it, and here it is. Political Matters. It's a platform to showcase your performances, aspirations, and promises on your favorite channel east of the Niger. Nta Enugu Network Center. It's a must-watch. For participation, contact the producer on 0803-338-9241, 0907-21-11432, or the Marketing Division, Nta Enugu Network Center. Political Matters. The time is now. Who wants to tell me the answer? Good. This way. I give my soul. You get my time and dedication. Hey, stop that. You know, get waiting for life. Where I know you do. Cause all the dream where we don't dream must to come true. It must to show for you. Cause it's sure for me. Together we will ride against the mountains away. So make you dare with me, cause I'm there for you. Together we will ride against the mountains away. Teach the advanced way with Glow LTE Advanced, the power of 3 data networks in one. Get a Glow SIM or dial *301#. Welcome back. The campaign against illicit drugs was this Wednesday taken to Obodapo Autonomous Community in Abogugu, Ogu local government area of Enugu State. The people of the community gathered at the community square to host officials of the National Drug Law Enforcement Agency who sensitized them against drug abuse. Chidi Okorafo reports. People of Obodapo Autonomous Community, like their name implies, are known for farming. History has it that Obodapo people are also known for truth and peace. Hence the reason their traditional ruler, His Royal Highness Igwe Eric Nwafo, mobilized officials of the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, to sensitize his people on the danger associated with drug abuse. The traditional ruler, while advising the youths to shun and avoid illicit drugs, called on government and the private sectors to provide employment for the teeming youths. The youth should stay away from it. They shouldn't even take it. They shouldn't even come close to it because it destroys the youth. So like I always said, my main key point is that I always said that every child of this community must have access to education, because that is the key to success. In doing so, I know they will not get into drugs. Officials of the National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, took time to explain the effects and consequences of drug abuse and other psychotropic substances. They vowed to go after anybody found in the acts. Stop drug abuse. It has no positive effects. We talk to the youths, we talk to the parents, we talk to whoever that drug abuse leads to death. Some of the people that reacted gave assurance that with the sensitization exercise, the youth who indulge in the act will turn a new leaf. To stay away from drugs, to walk away from drugs,
to stay away from anything that will make them do drugs, because drugs do not pay. Aged men, women, as well as youth took out en masse for the sensitization exercise in Enugu. Chidi Okrafo, NTA News. And for the latest in the world of sports, here are the tidbits for today. And to end the news, another look at the major stories. Enugu State Governor Dr. Peter Mba has charged new appointees to work hard as they would be judged by their performances. Enugu State Governorship Election Petition Tribunal has ordered for a substituted service to the governor. And we also reported that the National Drug Law Enforcement Agency has taken the sensitization against drug abuse to Obudapu community in Obu local government area of Enugu State. And that was the news. Security is everybody's business. Let's be security conscious. And from all of us here, it's good night.